Cinema has given us indescribable masterpieces that have told incredible stories that left us breathless. The techniques used have created images of distant futures and a past lost in time for our eyes. The art of storytelling through images also evolves through innovation that introduces new techniques and ideas, often pushing the boundaries of the impossible even further. In 2017, a pair of directors, Dorota Kobiela and Hugh Welchman, brought to life Loving Vincent, nominated for an Oscar for Best Animated Film, an unprecedented masterpiece. A film entirely hand-painted, frame by frame. It's a story inspired by the death of Vincent van Gogh, set 1 year after his presumed suicide. In 2023, the directors presented a new masterpiece using the same technique, The Peasants. Premiered at the Toronto International Film Festival, the new film is based on the eponymous novel of Polish author Władysław Reymont, which won him a Nobel Prize. But how was it possible to envisage such a technique and make it a reality? I didn't imagine it, DK imagined it. So when I met DK, she was developing Loving Vincent as a short film, and when I saw it I was so amazed by the look of it that I said we should make it into a feature film. Yeah, so I always studied painting and animation, so that was for me the best way to translate into a movie the paintings of Vincent van Gogh. That was the concept. And with the Peasants, with our new movie, what inspired me was actually the novel. And the novel is very painterly written, you know. It's got this beautiful description that almost like impressionism. And so when I listened to this, I thought this book deserves to be translated into the language of paintings. Yeah, and in terms of Loving Vincent, we were very happy with how it turned out in Italy, because, as you know, it was a little bit of a sensation in Italy, and we think that this film as well will have an appeal in Italy. The subject matter, I think, even though it's set 120 years ago in a Polish village that was under Russian occupation at the time, the values that are being discussed in the film and the issues that are being raised, I think, are universal and will have appeal all over the world. It was an immense effort to create these two feature-length films that required significant resources, time, and above all, patience and passion. Vincent was 56,000 frames of oil painting animation, and this one is 40,000 frames of oil painting animation and 40,000 frames of digital in-betweening animation. So technically this was a much more difficult film to make. So the average frame for Loving Vincent took 2.5 hours to paint. The average frame for this one took 5 hours to paint. So if one person was going to paint the whole of The Peasants, it would take them 100 years. The Peasants, presented at the BFI in 2023, spans from autumn to summer and follows the lives of the inhabitants of a small village. In this village, the local beauty, Jagna, is forced by her mother to marry the much older wealthy widower Borina, while she is in love with his son Antek. Hand painting an entire film is an innovative technique, but it still requires the presence of actors. Yeah, so we, like with Loving Vincent, we started off shooting the film with actors, mainly in a studio, mainly in a green screen studio for the exteriors, and sets, normal sets for the interiors.
And then after that, we composite it together with our painted images, and then we repaint it frame by frame. So what the performance that you're seeing, so here's an example here, you can see a frame from the film. So this is both, you can see that it's the actress dancing, but you can also see that it's been oil painted. So we like to say that it's combined performance between the actors and the oil painters. What was the most challenging part of bringing this to life? To shoot, I think the most difficult part was the ending, the lynching, but I don't want to give too much information. But yeah, the most difficult part was the group scenes with a lot of emotional tension, lots of people and moving camera. And in terms of the painting, still that was one of the most difficult part to paint, and also all the dances in the wedding dress, because it's got a very elaborate design. It's got lots of beautiful details, and we wanted the painters to recreate that in oil painting, so that was really hard. Yeah. But in general, I must say this production was took a toll on us a lot, because we've been going through 4 years of non-stop problems, like, you know, starting with pandemic through the financial issues up to Ukrainian the Russian invasion on Ukraine, because we have a studio in Ukraine, and you know that all collapsed, and these poor people, you know, were jobless. We did help them to move to Poland, but we had like so many troubles on our way here. Then it's really I can write a whole book on it. Jak na Dominikowa? Sielna dziewucha. No to powiadają, że łasa na chłopaków. Ludziska pletą blejno pleść. Ożenić się trzeba. Czysto jedwabne. Nie mogę. Weź, Januś. Jakiego męża dostaniesz? Taką gospodarkę. Spodoba mi się, to się jej ożenię. Zabronisz? Mam co innego do gadania? Przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje. Italy also had a significant presence in this edition of the BFI, with two films presented. The first is Kidnapped, by director Marco Bellocchio, set in 19th century Italy, and the second is Lubo, by Giorgio Diritti. One interesting aspect is certainly the choice of the subject and how a director, in this case Giorgio Diritti, initiates the production of a spectacular film. Certe volte le storie che nascono per realizzare un film sono totalmente inventate, oppure succede che nel leggere magari un libro nasce qualcos'altro che ti incuriosisce e di cui senti a un certo punto, diciamo, l'importanza, direi quasi l'urgenza. Il caso di Lubo è proprio lo spunto, nasce da un romanzo di Mario Cavatore, Il seminatore, che mi ha svelato questa vicenda avvenuta in Svizzera, in cui in un arco di tempo abbastanza ampio sono stati comunque sottratti a delle comunità di nomadi i figli, col principio diciamo, di educarli in un modo migliore, ma in realtà questa vicenda ha condizionato poi la loro vita, l'ha stravolta, ha creato dei problemi enormi, eccetera. Il film quindi ha preso spunto da questo romanzo
in relazione al protagonista e ha voluto raccontare anche un altro aspetto, e cioè come un uomo reagisce di fronte a una condizione di difficoltà, di violenza che subisce, qual è il suo modo per ritornare alla vita, qual è il suo modo per reagire, per ritrovare i figli, eccetera. È un messaggio di denuncia e resilienza allo stesso tempo, perché è di denuncia rispetto a meccanismi incredibili in cui, legati anche a quella cosiddetta eugenetica, no? A un principio di discriminazione rispetto a certe etnie, popolazioni o razze, eccetera, anche rispetto agli alcolisti in quegli anni lì, eccetera. Da un lato una denuncia rispetto a questa cosa orrenda fatta in Svizzera, e dall'altro anche una riflessione appunto su questo aspetto di resilienza, come dici tu, rispetto a una condizione in cui la vita di un uomo viene completamente stravolta da qualcosa che non riesce, non può gestire. Comunque il mio cinema è sempre stato attento molto alla condizione, diciamo, dei bambini, intesi come persone che costituiranno la società del futuro e che spesso subiscono purtroppo invece dei grandissimi condizionamenti, delle grandi privazioni o delle violenze addirittura, come in questo caso. Quindi mi sembra sempre importante raccontare questo aspetto nella storia. Sicuramente il film ha, ahimè, anche la dimensione di essere attuale, perché racconta di bambini sottratti alle famiglie, e noi ci troviamo in un momento storico in cui, nella guerra tra Russia e Ucraina, nell'invasione russa, diciamo, c'è stata anche questa spregevole condizione di prendere i bambini, diciamo, nei territori occupati e portarli in Russia e toglierli alle loro famiglie. Quindi c'è una grande purtroppo attualità ancora rispetto a questo problema, ed è evidente, a mio avviso, che se si vuole costruire una società che riesce a convivere in armonia, è fondamentale che le persone crescano in un senso di libertà e di autenticità, mantenendo le radici delle famiglie che hanno naturalmente. Whether it's a hand-painted film or one with real actors, every project has its difficulties. What were the challenges faced in making Lubo? Il film ha varie complessità, perché è un film comunque che attraversa un periodo storico abbastanza ampio. Iniziamo intorno al 1939 e finiamo negli anni 60. È girato in più territori, la storia si svolge tra Italia e Svizzera, al confine addirittura con l'Austria in certi momenti, e contemporaneamente è un film che, parlando dell'etnia Yenish, che ha una sua, diciamo, una sua lingua, una sua identità ben precisa, ha avuto necessità di dialogo coach Yenish. È un film che è parlato anche in svizzero tedesco, e nella parte che si svolge in Italia è un film parlato anche in italiano, quindi ci sono stati tutti questi aspetti, cioè l'aspetto storico, eccetera. Inoltre la dimensione oggi dell'allestimento scenografico è sicuramente delicata e difficile, perché nell'evoluzione dal 39 al 60 comunque siamo sempre scollati dall'attualità, quindi una grandissima ricerca, un grande lavoro di ricostruzione per ricreare le atmosfere di quell'epoca. Anche questo? Va bene, sono 120 lire. Grazie, tenga il resto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Bravo. Posso un attimo? Sei capace? Sono capace. Sì? Sì?
Grazie mille.